A veces, una conversación empieza como cualquier otra y termina, tocando un lugar que nadie esperaba. Aquella noche, el estudio estaba lleno de luces, aplausos suaves y una cama que persianciada, pero algo en el aire se sentía distinto. Keanu se sentó frente a Oprah con la misma serenidad que siempre mostraba. Sonrió con respeto, escuchó con atención, respondió sin prisa. Hablaba de su carrera, de películas que marcaron épocas, de personajes que le dieron fama, pero sus palabras nunca sonaban grandiosas. Más bien parecían venir de alguien que había aprendido a caminar con cuidado por la vida, como si supiera lo frágil que puede ser todo. Oprah con esa intuición que solo den los años, notó un cambio casi imperceptible. Una pausa un poco más larga. Una mirada que se desviaba al suelo. Entonces hizo una pregunta sencilla, aparentemente inofensiva, sobre la pérdida y el silencio. No mencionó nombres, no abrió heridas de forma directa, pero algo en esa frase cruzó, una puerta que Keanu levaba tiempo manteniendo cerrada. Su voz siguió firme al principio, pero las palabras empezaron a pesar. Habló de como el éxito no llena los espacios vacíos, de como la fama no enseña a soportar el dolor. Confieso que hay noches en las que el ruido del mundo se apaga y solo queda uno mismo, frente a recuerdos que no se van. El público guardó silencio, como si todos entendieran que ese momento no era un espectáculo. Keanu respiró hondo. Intentó continuar, pero sus manos temblaron ligeramente. Oprah no interrumpió, no apresuró nada. Solo lo miró con una mezcla de respeto y compasión, dando permiso para sentir sin explicarse demasiado. Fue entonces cuando los ojos de Keanu se llenaron de lágrimas, no de tristeza ruidosa, sino de una emoción profunda y contenida. Se levantó despacio, pidió disculpas en voz baja y se apartó del salón. No hubo dramatismo, solo honestidad. Mientras caminaba hacia fuera del set, el estudio quedó suspendido en un silencio que dolía y reconfortaba al mismo tiempo. Nadie sabía si volvería, pero todos sentían que acababan de presenciar algo real, algo que no se puede ensayar. Y mientras las cámaras seguían grabando, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué historia había detrás de esas lágrimas que lo hicieron abandonar el set sin mirar atrás? Detrás del telón, lejos de las cámaras y del murmullo contenido del público, el silencio era distinto. No era el silencio cómodo de un set controlado, sino uno más crudo, más honesto. Keanu se apoyó un momento contra la pared. Cerró los ojos y dijo que el aire entrara despacio, como si respirar fuera ahora un acto consciente. No estaba yendo. Eso era lo curioso. Simplemente necesitaba un espacio donde no tuviera que ser fuerte frente a nadie. Durante años había aprendido a cargar el dolor en silencio, a no convertirlo en un titular, a no usarlo como parte de una historia vendible. Pero esa noche, algo se había movido por dentro, algo que ya no quiso quedarse quieto. Oprah no tardó en levantarse. Caminó tras él sin prisa, sin dramatizar. Cuando lo encontró, no dijo nada al principio. No le preguntó si estaba bien ni le ofreció palabras rápidas. Solo estuvo ahí, compartiendo el mismo espacio, como si entendiera que a veces la presencia es más poderosa que cualquier frase. Keanu habló primero. Dijo que no esperaba reaccionar así. Confieso que hay preguntas que parecen simples, pero ligan cargadas de todo lo que uno ha guardado durante años. Habló de pérdidas que nunca se explican del todo, de ausencias que cambian la forma en que miras el mundo, incluso cuando sonríes frente a millones. Oprah escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando respondió lo hizo con suavidad. Le recordó que mostrar dolor no lo hace débil, que alejarse un momento no era fallar, sino cuidarse. Le dijo que muchas personas se verían reflejadas en ese instante, no por el drama, sino por la verdad que había en él. Keanu bajó la mirada, asintió lentamente. Algo en sus hombros parecía soltarse, como si por primera vez en mucho tiempo no estuviera cargando solo con todo. Afuera, el público seguía esperando,
sin saber si la entrevista continuaria o si ese momento quedaría inconcluso para siempre. Antes de decidir regresar o no, Keanu se quedó en silencio unos segundos más. Y en ese silencio, si notaba que estaba tomando una decisión que no solo afectaría la entrevista, sino la forma en que el mundo lo vería a partir de ahora. Keanu permaneció ali más tiempo del que cualquiera habría esperado. No porque dudara del camino de regreso al set, sino porque estaba escuchándose a sí mismo. Había pasado gran parte de su vida atendiendo expectativas ajenas, respondiendo con amabilidad, siendo el hombre tranquilo que todos admiraban. Pero en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en la audiencia ni en los titulares. Pensaba en lo que necesitaba para seguir en pie. El pasillo estaba casi vacío. Un asistente pasó a lo lejos, bajó la mirada y siguió caminando sin decir nada. Ese gesto pequeño, ese respiro silencioso, lo tocó más de lo que parecía. Le recordó que no siempre hace falta explicar el dolor para que otros lo entiendan. A veces basta con permitirlo. Oprah seguía cerca, sentada en una silla sencilla, sin maquillaje extra, sin postura televisiva. Parecía más una amiga que una presentadora legendaria. Cuando habló lo hizo despacio, como quien no quiere romper algo frágil. Le dijo que el público no necesitaba una versión perfecta de él, que ya había dado suficientes sonrisas y frases correctas durante años. Que tal vez esa noche no se trataba de terminar una entrevista, sino de empezar una conversación distinta. Keanu levantó la mirada. En sus ojos ya no había lágrimas cayendo, pero sí un cansancio profundo. Habló de cómo aprendió a seguir adelante sin hacer ruido. De cómo, después de ciertas pérdidas, decidió vivir con más sencillas, dar sin ensayarlo, caminar sin esperar aplausos. Explicó que no lo hacía para parecer humilde, sino porque era la única forma que conocía de sobrevivir sin endurecerse. Dijo que muchas veces la gente lo veía como un símbolo de fortaleza tranquila, pero que esa fortaleza había nacido del dolor, no de la ausencia de él. Confieso que le costaba hablar de eso en público porque temía que sus palabras se malinterpretaran, que se convirtieran en espectáculo. Sin embargo, esa noche, frente a una pregunta honesta, su corazón había respondido antes que su mente. Oprah lo escuchaba con una atención casi reverente. Cuando respondió, le recordó que compartir no significa exponer sin límites. Que él podía elegir que cantar y que guardar, y que ambas decisiones eran válidas. Le habló de cómo, a lo largo de los años, había visto a personas romperse frente a las cámaras y a otras reconstruirse en silencio, y que ninguna de esas formas era menos digna. Keanu respiró hondo otra vez. Sintió algo extraño, una mezcla de miedo y alivio. Miedo a regresar al set y enfrentar miradas expectantes, alivio por saber que no estaba solo en ese momento. Pensó en el público, en las personas que quizás, desde sus casas, estaban viviendo silencios percidos. Personas que también se levantaban cada día con heridas invisibles y seguían adelante, sin pedir reconocimiento. En ese instante, comprendió que su reacción no había sido un error. Había sido humana. Y quizás, solo quizás, ese gesto podía significar algo más grande que una entrevista interrumpida. Podía ser un recordatorio de que incluso quienes person fuertes también necesitan detenerse. Oprah le preguntó si quería volver. No lo hizo con presión, sino con respeto. Le dijo claro que la decisión era solo suya. Keanu no respondió de inmediato. Miró hacia la puerta del set, escuchó a lo lejos el murmullo apagado del público, sintió el peso de las cámaras que lo esperaban. Recordó a personas que había amado y perdido. Recordó promesas que nunca se cumplieron y caminos que la vida cambió sin aviso. Recordó también pequeños gestos de bondad que había recibido cuando más los necesitaba, de desconocidos que no pedían nada a cambio. Esas memorias le dieron fuerza no para esconder lo que sentía, sino para aceptarlo. Finalmente se puso de pie. No con la seguridad de quien tiene todas las respuestas, sino con la honestidad de quien decide seguir,
on con el corazon abierto. Lidigio a opera que volvería, pero que no podía fingir que nada había pasado. Que si regresaba lo haciendo fila lo que sentia, sin discursos ensayados ni phrases vachas. Opera asintio, con una sonrisa suave. Lidigio que hizo era suficiente. Que la verdad siempre encuentra la forma de llegar a quien la necesita. Mientras caminaban juntos de regreso al set, Keanu sintió que algo había cambiado dentro de él. No sabía cómo reaccionaría el público, ni que titulares surgirían al día siguiente. Pero por primera vez en mucho tiempo, no le importaba del todo. Al acercarse a las luces, el ruido volvió poco a poco. El aplauso comenzó, primero temido, luego más firme. Keanu entró al escenario con los ojos en brillantes, consciente de que ese momento no sería olvidado fácilmente. Y justo cuando tomó asiento de nuevo, con el corazón todavía expuesto, quedó claro que lo más difícil no había sido dicho. Keanu volvió a sentarse frente a Oprah con una calma distinta. No era la serenidad pulida que el público conoce, sino algo más frágil, más real. Las luces seguían siendo intensas, las cámaras seguían apuntando, pero él ya no las sentía como antes. Había cruzado un punto interno del que no se regresa fácilmente. Oprah no retomó la entrevista donde la había dejado. No leo tarjetas ni siguió un guión invisible. Simplemente lo miró y le dijo, con voz baja pero clara, que podía tomarse todo el tiempo que necesitara. Ese gesto, pequeño y sincero, hizo que el estudio entero respirara con ellos. Keanu comenzó a hablar sin prisa. Dijo que durante años había aprendido a responder preguntas con historias seguras, anécdotas ligeras, sonrisas que no comprometían demasiado. No por falta de honestidad, sino por protección. Explicó que cuando la vida te quita cosas importantes, uno aprende a medir cada palabra, porque abrir ciertas puertas significa aceptar que el dolor todavía vive. Habló de la culpa silenciosa, que a veces acompaña al éxito. De cómo recibir aplausos mientras se carga una tristeza profunda puede sentirse desconcertante. Confieso que muchas veces se preguntaba si era correcto sentirse roto cuando, desde afuera, su vida parecía tan completa. Esas dudas, dijo, lo acompañaban más de lo que la gente imaginaba. El público escuchaba sin moverse. Nadie toja, nadie miraba el teléfono. Era como si todos entendieran que ese momento no se repetiría. Oprah esencia de vez en cuando, dejando espacio para que las palabras cayeran por su propio peso. Keanu habló entonces de la bondad. No como una virtud heroica, sino como una elección diaria. Dijo que la amabilidad no había sido algo que aprendió en el éxito, sino en la pérdida. Cuando se siente que el mundo puede ser duro y impredecible, elegir ser amable se vuelve una forma de resistencia. Una manera de no permitir que el dolor te convierta en alguien que no reconoces. Oprah le preguntó cómo encontraba fuerzas para seguir dando cuando él mismo estaba cansado. Keanu pensó unos segundos antes de responder. Dijo que no siempre podía. Que había días en los que se sentía vacío, sin energía para ofrecer nada. Pero que incluso en esos días intentaba no endurecerse. A veces, añadió, la verdadera fortaleza está en no cerrarse del todo. Esa confusión tocó algo profundo en el estudio. Algunas personas en el público se secaron las lágrimas sin hacer ruido. Otras simplemente miraban con atención, como si las palabras de Keanu estuvieran describiendo emotions que nunca habían sabido nombrar. Keanu continuó, hablando de la humildad. Explicó que la vida lo había enseñado a no sentirse por encima de nadie, porque el dolor no distingue estatus ni fama. Dijo que había aprendido más de conversaciones simples con desconocidos que de grandes eventos o premios. Que escuchar, de verdad escuchar, podía cambiar una vida, incluso si parecía un gesto pequeño. Oprah sonrió con tristeza y respeto. Le dijo que muchas personas veían en él un ejemplo silencioso, alguien que demostraba que se puede vivir con dignidad sin hacer ruido. Keanu bajó la mirada ante esas palabras.
Dijo que no si ver a sí mismo como un ejemplo, solo como alguien que intenta no perder su humanidad en el camino. Hubo un momento de silencio. No incómodo, sino lleno de significado. El tipo de silencio que se siente cuando algo verdadero acaba de ser dicho. Keanu respiró hondo otra vez, pero esta vez no para contener lágrimas, sino para sostener lo que estaba compartiendo. Oprah le preguntó si había tenido miedo de volver al set después de salir. Keanu admitió que sí. Miedo a ser juzgado, a ser malinterpretado, a que su vulnerabilidad se convirtiera en un titular vacío. Pero también dijo que había sentido algo más fuerte que el miedo. Una responsabilidad silenciosa. La idea de que, si alguien a la fuera necesitaba ver que estaba bien detenerse, entonces valía la pena mostrarse tal como estaba. El público respondió con un aplauso largo, no explosivo, sino profundo. No era una ovación por una celebridad, sino un reconocimiento a la honestidad. Keanu cerró los ojos un instante, como si ese sonido lo sostuviera. Pero justo cuando percibe que el momento había alcanzado su punto más alto, Oprah hizo una última pregunta. No fue directa ni provocadora. Fue suave, casi un susurro. Le preguntó que había aprendido sobre sí mismo en ese instante de quiebra, en ese momento en que decidió levantarse y salir. Keanu abrió los ojos lentamente. Su expresión cambió. Ya no era solo emoción, era reflexión. Si tomó unos segundos antes de responder, consciente de que lo que diera continuación podría marcar no solo el final de la entrevista, sino algo más profundo en su propia historia. Y mientras el estudio aguardaba en absoluto silencio, quedó claro que la respuesta que estaba por dar no sería fácil, ni libre, ni olvidable. Keanu se quedó en silencio más tiempo del que suele permitir la televisión. Nadie lo apuró. Oprah no desvía la mirada, el público no hizo ruido. Ese silencio largo y pesado parecía contener todo lo que aún no se había dicho. Finalmente habló, no con una frase preparada, sino con la voz de alguien que acaba de entender algo importante. Dijo que en ese momento de quiebra había aprendido que llevaba años siendo fuerte de una manera incompleta. Que había confundido resistencia con silencio y autocontrol con aislamiento. Explicó que salir del set no fue un acto de debilidad, sino una reacción honesta de su cuerpo y su mente pidiendo descanso. Por primera vez, no ignoró esa señal. Contó que durante mucho tiempo creyó que su papel en el mundo era cargar sin molestar a nadie. No hablar demasiado de lo que dolía, no ocupar espacio con su tristeza. Pero esa noche entendió que guardar todo también tiene un costo, y que incluso la persona más tranquila puede romper si nunca se permite soltar. Oprah escuchaba con los ojos brillantes. Cuando respondió, lo hizo con cuidado. Le dijo que muchas personas crecieron aprendiendo a ser fuertes en silencio, creyendo que pedir apoyo era fallar. Y que verlo a él, alguien tan admirado, reconocer ese límite, podía dar permiso a otros para hacer lo mismo. Keanu asintió. Dijo que si algo bueno podía salir de ese momento incómodo, sería eso. Que alguien, en algún lugar, entendiera que no está mal levantarse de la mesa cuando el corazón ya no puede seguir sentado. Que no siempre hay que terminar la conversación para que tenga valor. Habló entonces del miedo a decepcionar. Explicó que ese miedo lo había acompañado desde joven, empujándolo a cumplir, a responder, a no incomodar. Pero que con los años había aprendido que vivir intentando no decepcionar a nadie es una forma lenta de perderse uno mismo. Esa reflexión quedó como un susurro fuerte en el estudio. El público seguía inmóvil, como si cada persona estuviera revisando su propia vida en silencio. Keanu continuó, diciendo que la verdadera avalancha para él había cambiado de forma. Ya no la veía en aguantar sin quejarse, sino en reconocer cuando algo dual y nombrarlo sin vergüenza. Oprah le preguntó si creía que ese momento lo cambiaría. Keanu pensó un instante.
Dijo que no sabia si lo transformaria de manera visible, pero que algo dentro de él ya se había movido. Que después de esa noche, no podría volver a ignorar ciertas señales internas. Que si debía a sí mismo la misma compasión que siempre había intentado ofrecer a otros. Hubo un aplauso suave, casi temido, como si el público no quisiera romper la intimidad del momento. Keanu miró alrededor, sorprendido por la atención silenciosa, por la ausencia de morbo. Si notaba agradecido no por la admiración, sino por el respeto. Entonces habló de la resiliencia. No como una cualidad heroica, sino como una práctica diaria. Dijo que ser resilient no significa no care, sino aprender a levantarse con menos duras a uno mismo. Que cada queda le había enseñado algo distinto, pero que esta, en particular, le había recordado que también tiene derecho a detenerse. Oprah le preguntó que le diría a alguien que, viendo esa entrevista, se siente identificado pero no sabe por dónde empezar a cuidarse. Keanu no respondió de inmediato. Miró al público, luego a la cámara, y finalmente habló con una sencillez que atravesó el estudio. Dijo que empezaría por algo pequeño, por escuchar el propio cuerpo, por permitirse decir no sin explicaciones largas, por entender que la vida no se trata solo de resistir, sino de sentir. Que no hay medallas por sufrir en silencio, y que pedir ayuda no te quita dignidad. Esas palabras parecieron quedarse flotando en el aire. Oprah respiró hondo, visiblemente conmovida. Le agradeció por su honestidad no como presentadora, sino como persona. Le dijo que ese momento quedaría en la memoria de muchos, no por el drama, sino por la verdad. Keanu bajó la cabeza con humildad. Dijo que no había planeado nada de eso, que simplemente había seguido lo que sentía. Y que tal vez, por primera vez en mucho tiempo, se sentía un poco más ligero. Pero cuando percha que la entrevista estaba llegando a un cierre natural, Oprah lanzó una última reflexión. No fue una pregunta, sino una observación. Dijo que a veces los momentos que más incomodan son los que más sanan, y que tal vez esa noche no se trataba de una entrevista que salió mal, sino de una conversación que salió exactamente como debía. Keanu levantó la mirada, con una expresión que mezclaba gratitud y sorpresa. No respondió enseguida. El estudio entero quedó suspendido, consciente de que ese instante estaba marcando algo más grande que un programa de televisión. Y en ese silencio final, quedó claro que aún faltaba un último paso. Uno que no dependía de palabras, sino de lo que Keanu haría después de levantarse del salón. Cuando las cámaras finalmente se apagaron y las luces comenzaron a bajar su intensidad, el estudio ya no era el mismo. No por el silencio técnico que siempre sigue una grabación, sino por la sensación compartida de haber atravesado algo real. Keanu permaneció sentado unos segundos más, como si levantarse demasiado rápido pudiera romper lo que acababa de entender. Oprah fue la primera en ponerse de pie. Se acercó a él y, sin decir una palabra para el público, le tomó la mano con un gesto sencillo, humano. No era una despedida televisiva, era un agradecimiento sincero. Keanu respondió con una leve sonrisa cansada, una de esas que no buscan agradar, solo reconocer. Detrás del escenario, el equipo se movía con cuidado. Nadie hacía bromas, nadie hablaba en voz alta. Había respeto. Keanu lo notó. Por años había caminado por sets llenos de ruido, egos y prisas, pero esa noche era distinta. Sentía que no lo veían como una figura pública, sino como un hombre que acababa de abrir una parte de sí mismo. Mientras caminaba hacia el camerino, pensó en lo que vendría después. Sabía que habría titulares, interpretations, opinions. Algunos entenderían, otros no. Pero por primera vez, esa idea no lo inquietaba demasiado. Había dicho lo que necesitaba decir, no todo, pero lo suficiente. Y eso era nuevo para él. Se sentó frente al espejo, observó su reflejo con calma. No buscó corregir nada. Vaya alguien cansado, sí, pero también más presente.
Recordo cuantas veces había salido de entrevistas sintiendos vacío, como si hubiera dejado universión enseñada de sí mismo frente a la cámara. Esta vez sencha que había estado hoja de verdad. Afuera, en algún lugar, millones de personas verían esa entrevista. Algunos reconocieron su propio cansancio en sus palabras. Otros, quizá, solo verían a un actor emocionado. Keanu aceptó ambas posibilidades. Entendió que no podía controlar como sería recibido, solo podía ser responsable de su honestidad. Antes de irse, Oprah pasó una vez más por el camerino. Le dijo que esa noche había sido importante, no por la audiencia, sino por lo que había permitido. Le recordó que el mundo no necesita más perfección, sino más verdad. Keanu le agradeció con pocas palabras. Nunca fue bueno con los discursos largos cuando no había cámaras. Al salir del edificio, el aire nocturno lo recibió con una quietud inesperada. No había multitudes ni flashes, solo una cal tranquila y el sonido distante de la ciudad. Camino unos pasos sin rumbo fijo, respirando profundo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la urgencia de volver a ser fuerte de inmediato. Pensó en todo lo que había aprendido a lo largo de los años. En cómo la vida le había enseñado a ser resiliente, pero también a veces demasiado duro consigo mismo. Esa noche le dio una lección distinta. Que la verdadera resiliencia también incluye descanso. Que la humildad no es calar siempre. Y que la valencia puede verse como un hombre levantándose de una silla porque necesita sentir. Días después, la entrevista se volvió viral. No por escándalo, sino por identificación. Mensajes llegaron de personas agradeciendo, compartiendo historias propias, confesando que también habían aprendido a seguir en silencio. Keanu leyó algunos no todos. No quería perderse en la reacción externa. Ya había recibido lo que necesitaba. Con el tiempo, aquel momento dejó de ser solo una entrevista y se convirtió en un punto de referencia. No cambió su vida de forma espectacular, pero sí ajustó su forma de estar en ella. Comenzó a decir no con más calma, a detener sin culpa, a hablar cuando sentía que el silencio ya no protegía, sino que pesaba. Y así, sin grandes declaraciones ni promesas públicas, Keanu siguió caminando. No como alguien que lo super to do, sino como alguien que aprendió a escucharse. Esa noche con Oprah no fue el final de una historia dolorosa, ni el inicio de una nueva imagen fue simplemente un momento de verdad. Uno de esos momentos que no se olvidan porque no buscan ser recordados, sino sentidos.